Population Day, which has been organized under the Family Welfare Program, which is one of the oldest programs of the changes in the time bygone, because right from start of the independence, our population was rising exponentially. So the need of the program was felt to be of very important, because our resources, and given the importance of this population program, we have come to a target free approach because of the whole program. So now the day, Dr. Balbir ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਵਾਂ, ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਵਸ 11 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਲੌਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ 51 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੱਧਨੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, somebody else who is controlling the fertility, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। Though we are seeing a change, it is not that change aa nahi rahi, but that is gradual, and the gender equality per se is not to the desired level which it should have been. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਿਲ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MCH ਹੈਲਥ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.6 ਦਾ TFR, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। All of us to think, to act and to see that our population achieves a stabilization figure. Talking about our state, the decadal population growth rate, 21 census has still not happened. The decadal population growth rate as per 2011 census for the entire country was 17.7%, whereas for the state of Punjab this was 13.9%, indicating that our state is growing at a lesser pace vis-a-vis the national level, meaning that we are on a declining side.
But this declining side we have to see along with the fact that the base figure that we have, the population which is propagating itself, is quite huge. So the time that will be taken for us to achieve some stabilization will be quite long. As Dr. Aarti has pointed out, this has been my oft question to her in all the meetings, that when we are already on the decline, why are we talking about family planning in the state of Punjab? And today she has given the answer here. I will again reiterate that is because of the unmet needs, which essentially means that we have realized that there is a need to remind, to make aware our population, not only in our state but throughout the country, about the safe practices, about the need of the family planning, so that we control our population and our future generations also are able to enjoy the limited resources that this earth has. Thank you, everyone. What is going to happen? It's better to always prioritize how our population is going to be in the future. Irrespective of, even if the population is declining today, we need to calibrate it. Being a complex subject, these things can only be addressed by a bigger macro level national policies. So those policies are made, they are all in place, and we need to utilize the days like today, population day, or maybe some other days whenever we can interact. Since there are students here, you have a longer duration to live on this planet. So it is required that we sensitize everyone that this is the national strategy which is going to be good for all of us, and so everybody should try their level best to follow it. Try to enlighten people who come in contact with us. Thank you very much. I will request Dr. to stay on the stage. In the category of best tennis, then is the category of best middle and provider. The first is Dr. Nobal Bhatia. Then is Dr. Ekta from Civil Hospital, Nagpur. Paramjit Kaur, who has worked well. In the category of second is Rupinder Subscience Sekha. From Ludhiana district, Mr. Ranjit Singh. In the category of multi-purpose health worker female, Dr. Female. Then in the second best district, which has our director health services Chandigarh here, Dr. Balbir Singh, will see the I think health department is leading by example. Director Health Services, Adashpal, Director Family Welfare, Dr. Vinder Pal, Dr. Seema, all the directors are ladies. And to add to that, Director AIMS Mohali is also out for me. So all the ladies are leading the health department. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने आज इनाम मिले है, उन्होंने मैं सारे ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ और बाकी भी मैं उम्मीद करदा कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ और ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਸੈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਉਹਦੇ ਚ I see female feticide is the issue. ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ that should be a good example for others and others should also try to emulate them ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਨ SBS ਨਗਰ ਇਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ is better than the national average. It's maternal mortality. Yes. Yeah. That's another very important issue. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we need to work harder. Female PTicides ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ I think you hired agency but now our own department is working very well. District Ludhiana has led by example. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ that we need to focus on and ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੰਬਰ 1, ਦੇयर इज नो ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ TFR ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰੋ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, that is not really our priority. I think reproductive health is another one which should be area of concern. PCOD is very common. I think every third lady or the fourth lady suffering from PCOD. Why is it so? And ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that is you have so many NICUs now, neonatal intensive care units, premature births. What is the reason? What has happened now? Is it related to some environmental causes or it is related to stress? What are the reasons for that? As far as contraceptive devices are concerned, I have always considered, it's my conviction that there are only two. That is female literacy and female employment. Employment to every single lady. If you, our TFR is 1.6. Yes. If you calculate among ladies who are at least +2. So these are the two very, very important things which we need to focus. We need to focus on reproductive health. These should be the thrust areas for us. And they have led by example. So they are doing very well in all the fields. I think the girls, they just need a chance, and I will be failing in my duty if I fail to mention something terrible which has happened in our country. It should not happen in any civilized society. We can't call ourselves a civilized society if the Manipur incident, if the Manipur happens here. That's really a matter of shame. And I think as a society we need to reflect, we need to introspect, and something has to be done about it. We have to treat the women of this country with dignity. They are the 50% partners in this of the population, and I think the real change will be when the men, the animals of my species, they start treating them as equal partners. I mean that will be the real change. When they treat her as a partner, you see, as a equal, as a colleague, even if it's a wife, then the day men start giving equal opportunity to their wives, to their sisters, to their daughters, that will be the real change, and that is the change we should be working for. Everything else will follow. So I once again compliment and congratulate all the winners of the prizes. And I think next time we will also be celebrating the people who have done good work on reproductive health, good work to reduce maternal as well as infant mortality. If you are sure that you are going to survive and your child is going to survive, then there will be many less deaths. So the main issue is literacy and real education, I will say. When you start treating all human beings as equal, that's what the religion says. So I think let us join our hands, and the next time we will have more representation from different sections, and we will have the people who have done exemplary work on reproductive health or to reduce maternal mortality and gender equality, and also the maternal mortality and all these issues, and female PTicides. Those who have done exemplary work, they should also be honored. Thank you very much. Female empowerment, and this will definitely prove to be a wonderful factor in the program implementation in the future. So now, towards the concluding part of the program, I will call upon Civil Surgeon Mohali, Dr. Ahuja Ji, for vote of thanks. Their busy schedule to grace this occasion of World Population Day with their presence. Your presence has added an extra spark to this event and made it more special, sir.
Finally, I would like to thank all my fellow colleagues for your support and participation in making this event a huge success. Your contribution have not gone unnoticed, and I am grateful for all that you have done for this function. Further, I would like to request Honorable Health Minister and all the guests to join us for high tea. Everybody's presence is anticipated.